Nhật xin chào quý vị và các bạn. Huế là thành phố nghệ thuật, là nơi có rất nhiều không gian văn hóa đặc sắc, như sự kiện triển lãm, nhiều festival mang tầm quốc gia, quốc tế được tổ chức hàng năm. Với vẻ đẹp trầm mặc, độc đáo mang đậm nét lịch sử, Huế từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận của nhiều nhiếp ảnh gia trên thế giới. RAJ MAYUKH DAM đến từ Ấn Độ là một trong số đó. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ người đàn ông này và khám phá những khoảnh khắc Huế đẹp trong chương trình Huế Đất và Người ngày hôm nay. Hello, my friends from Hue city. I came to your city once again to attend the Vietnam International Photo Festival, as I got the prize and my photos are exhibited. So it's my pleasure to be in Hue once again. And beside my passion into photojournalism and documentary filmmaking, I also work in the field of brand marketing management in Ho Chi Minh City. So this, in that feelings of my work related to people, it helps me to understand the culture from different part of the Vietnam, especially into the Hue city. Thank you very much. Bốn mươi 42 tuổi, anh RAJ MAYUKH DAM đến từ Kolkata City, Ấn Độ. Từng tốt nghiệp chuyên ngành quản trị marketing quốc tế ở Đại học Saint Xavier ở Ấn Độ. Anh RAJ có nhiều năm sống và làm việc ở London, một số quốc gia châu Âu, châu Á và Đông Nam Á. Hiện tại anh là giám đốc sáng tạo và cố vấn tiếp thị thương hiệu, đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. 5 năm sống ở Việt Nam, anh RAJ đã dành thời gian khám phá hầu như tất cả các thành phố lớn. Và Huế là thành phố anh đã ghé đến nhiều lần, cảm nhận được những điều thú vị riêng. Với người đàn ông này, nét quyến rũ của Huế không chỉ nằm ở quá khứ huy hoàng, mà còn ở nhịp sống nhẹ nhàng của hiện tại, sự giao thoa hài hòa giữa truyền thống và cuộc sống hiện đại. Mr. RAJ, thank you for joining our program. Thank you very much. First time coming to Huế city, what impressed you the most? Well, Hue is like it's called as an imperial city, and most important is the Hue is, I can say, is the heart of Vietnam, especially for tradition, culture, foods. So this is a quite unique city with lot of history and lot of traditions and cultures. Yeah. How do you feel about being a part of this TV program? Yeah, that's my pleasure that to be a part of this TV program, because I can share my experiences and I can share my views, especially for the younger generations, to understand how I feel and do my activities related to photography, as it's my passion. Thank you for your sharing. Dù chỉ xem nhiếp ảnh là đam mê, nhưng anh RAJ đã có nhiều trải nghiệm thú vị khi bước chân vào con đường nghệ thuật này. Với anh, mỗi bức ảnh đẹp là một khoảnh khắc đáng nhớ. Hãy cùng tìm hiểu xem nhiếp ảnh có ý nghĩa như thế nào với người đàn ông Ấn Độ này. Là giám đốc sáng tạo và cố vấn tiếp thị thương hiệu hợp tác với khá nhiều nhãn hàng, bận rộn với công việc mỗi ngày, nhưng anh RAJ MAYUKH DAM vẫn luôn dành thời gian cho đam mê nhiếp ảnh. Đối với anh RAJ, nhiếp ảnh giống như một mối duyên đẹp, mang đến cho tâm hồn, cho cuộc sống rất nhiều khoảnh khắc ý nghĩa. Từng là nhiếp ảnh gia của tổ chức UNESCO, anh RAJ có nhiều cơ hội đi nhiều nơi, ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Theo đuổi nhiếp ảnh đương đại đòi hỏi nghệ sĩ phải có tư duy sâu sắc về nghệ thuật nhiếp ảnh, sự tinh tế trong các shot hình và cả một tâm hồn rộng mở với thiên nhiên, con người và cuộc sống. Rong ruổi ở nhiều cung đường, nhiều không gian của Huế để bấm máy. Đó là công việc yêu thích thường xuyên của nghệ sĩ này. Mr. RAJ, where did you start getting into photography? Well, I started photography from my passion into
art and painting. I used to do painting and drawings, but when I started working, and it's almost I can say from my teenage time, I'm into art and activities. So after that, I started taking photos, and it developed, and I'm more interested into traveling to many places, understand the culture, lifestyle of the people, and slowly it's progress, and then photography became part of my deepest passion of life. So what does photography bring you in life? Photography is one way of my expression, how I feel about the lifestyle culture. Especially my photography is more into related to cultural anthropology. So more into understand the society, understand the people's lifestyle, and also seeing how the people to taking the picture, especially into the documentary photography. So in that way, it gives me happiness. What do your photos usually focus on? I usually focus pictures into the humanistic photography, and it's all related to cultural anthropology. So I always like to take photos in a candid moments when someone is not concerned that okay, they are posed. So I try to capture the original or the genuine expression on the face. And about the landscape, I'm mostly interested in the landscape, especially the mountainous places, where is the best places for landscape. Even the sunset, sunrise, beside the Pagoda river, and Hue Imperial City. So I still remember in 2022 when I came to Hue for some work trip. I was standing in some top of the one, I was staying in some hotel in a top building. There I took a picture of a very beautiful sunset beside the Perfume River, and the Hue Imperial City was in the behind. My previous work with UNESCO Vietnam, it also helps me to understand the culture and tradition in Vietnam, including the fashion, the traditional dresses, food related to heritage. So these are the things which helps me to understand the entire Vietnam more deeply. And in Hue, because of my UNESCO projects, in last few years I used to come to Hue quite often. So it's also, I can say, Hue makes me feel like my hometown. I can say that in Hue I get the vibes of the past, present, and how to preserve and appreciate the culture and continue to the next generation. Thank you for your sharing. Huế không chỉ là nơi tạo được nhiều cảm hứng sáng tạo nghệ thuật, mà đây còn là thành phố mà nhiếp ảnh RAJ được tham gia Festival nhiếp ảnh quốc tế. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng ghé đến bảo tàng nghệ thuật Điềm Phùng Thị bên bờ sông Hương thơ mộng. Festival nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam lần thứ 3 Huế 2025 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Huế tổ chức đã thu hút 6.076 tác phẩm dự thi của 415 tác giả đến từ 16 quốc gia trên thế giới. Đây là hoạt động nhằm xây dựng thương hiệu cho nhiếp ảnh Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam, tăng cường giao lưu quốc tế thông qua hoạt động nhiếp ảnh, tập hợp làm giàu thêm những bộ ảnh cho Huế, phục vụ quảng bá văn hóa du lịch Huế. Festival nhiếp ảnh nghệ thuật không đơn thuần là cái hoạt động nghệ thuật chuyên môn nói riêng, mà nó còn phải góp sức lan tỏa cái giá trị nghệ thuật ấy và truyền tải các cái thông điệp khác về văn hóa, về nghệ thuật, về du lịch đến với đông đảo mọi người, đông đảo du khách. Và đặc biệt là cái sự lan tỏa nó không chỉ trong cái phạm vi của Huế hay là của quốc gia, mà nó còn lan tỏa ra cả khu vực và rất nhiều nước trên thế giới. Cái đợt Festival nhiếp ảnh quốc tế Huế 2025 này, chúng ta có sự tham gia của đông đảo các cái nhiếp ảnh gia quốc tế. Ngoài Việt Nam ra còn có 15 quốc gia khác có đại diện tham gia vào gửi ảnh và tham gia vào cái cuộc thi này. Tôi rất vui có những người bạn thân thiết từ lâu, từ Ấn Độ. Trước đây là một cái tác giả mà đã từng làm việc cho văn phòng UNESCO Hà Nội và đã nhiều lần đến Huế, và anh ấy rất yêu Huế.
và gần như là tìm mọi cách để đến Huế. Và chính vì vậy trong những cái tác phẩm mà anh ấy nộp cho ban tổ chức thì chúng tôi cũng phân vân và cho rằng là cũng rất khó để lựa ra những cái tác phẩm mà đẹp nhất, bởi vì rất nhiều cái tác phẩm đẹp. Cuối cùng thì đã chọn ra một tác phẩm trao giải và cũng đã chọn trong cái triển lãm ngày hôm nay. RAJ MAYUKH DAM là một trong 20 tác giả giành được giải thưởng ở festival năm nay. Với chủ đề Huế, kinh đô xưa vận hội mới, triển lãm Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh quốc tế đã thực sự cuốn hút những người đam mê nhiếp ảnh. Nhiều tác phẩm gây ấn tượng khi tái hiện vẻ đẹp đất nước, con người, thiên nhiên và di sản Huế, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Huế trong tác phẩm của anh RAJ là những gì rất thơ, rất gần gũi, là những nàng thiếu nữ dịu dàng trong tà áo dài, là nhịp sống bình dị của những người lao động bình thường. Thật sự bất ngờ khi được tham gia một cuộc thi và được giao lưu và gặp các nhiếp ảnh quốc tế. Đây là cái lần đầu tiên để tôi đăng cai và tổ chức. Thì em thấy cái cảm xúc và những cái ghi nhận lại những cái hình ảnh của các nhiếp ảnh gia quốc tế là những cái góc nhìn, những cái góc máy rất là ấn tượng về một cái thành phố Huế có nền di sản lâu đời. Rất là vui và rất là hạnh phúc khi được gặp mặt, chia sẻ những cái kinh nghiệm và những cái góc máy. Thật sự là ở đây không phải là một cái cuộc thi, nhưng mà đó là một cái giá trị văn hóa để được lan tỏa đến toàn khắp thế giới. Về cái không gian triển lãm ở Huế thì mình đến với mỗi bức tranh, mỗi bức ảnh thì mình cảm giác là mình được phiêu lưu từ những cái xứ sở khác nhau. Mình thấy là những cái bức ảnh nó đến từ những cái vùng đất khác nhau. Ở đây thì mình có thấy những cái bức mà nó đến từ Huế là quê hương của mình, rồi có những cái bức là đến từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, rồi cả Tây Nguyên. Mỗi bức tranh đều nó mang lên được một cái hương vị đặc sắc của từng vùng miền do chính cái tác giả tạo nên. Và thực sự đến với không gian này thì mình cảm giác như là mình đang được đi du lịch vòng quanh Việt Nam vậy ạ. Thì trong đó mình ấn tượng nhất là chính là bức ảnh bên trong Đại Nội Huế. Trong đầu thì mình phải nghĩ rằng là có lẽ cái bức ảnh này đến từ một cái tác giả người Huế, bởi vì nó mang một cái linh hồn rất là Huế. Nhưng mà điều làm mình bất ngờ nhất thì nó là đến từ một cái tác giả người Ấn Độ. What prompted you decide to participate to the International Photography Festival in Huế this year? Well, this is one of the photography exhibition, contest, which generally organized every 2 years. So in 2023, I also participated this contest, Huế International Festival, and this time I came to know it's in Huế. And as I already explained, that I quite often used to come to Huế, especially for my UNESCO projects and also for traveling. So that's why I decided, okay, I have a lot of photography collections from the Huế heritage, culture, lifestyle. So that's why I decided why not to share my work and showcase my work to demonstrate my artwork. Congratulations on winning the award, your work inside the Imperial City. Could you please introduce something about this? Thank you very much. My work is in about this photography in Huế, and my photography, especially as I focused mostly into the portrait photography, as portrait is my specialty, and so in portrait and documentary photography, I focus to build a story, to showcase how I can show the audience, how I can show my visual story, like a storytelling photography. There are some other photos are also selected, especially one photo I got the prize, and another 7 photos are selected. Among those 7 photos, some photos are, one is related to in one place in Huế province called Aloi. We went there, and I see how is the ethnic minorities, peoples living there, their traditions, how they preserve their food culture and other part. So these are my things to build a story, to show the entire world that such a beautiful country I'm living now. What do you feel about the landscape and the people of Huế in photo exhibition Huế through lens of international photographers?
In this third Vietnam photo festival for international photographers, I have seen the very unique work of photographers from entire Vietnam and entire world. How they documented their story in their capturing the moments and this. So during the exhibition, when I see the work, it makes me feel more deeply connected with the feelings that everybody try to showcase their creative side through their visual art. And photography is something, especially for any artist, they like to show their feelings of how they feel on that moment, how they interact or connect with that moment. It's a very unique feelings. Thật tuyệt vời vì Huế là nơi kết nối nhiều tâm hồn nghệ sĩ, nơi những cảm xúc nghệ thuật được thăng hoa, và đây cũng là thành phố mang đến cho anh Ray nhiều cảm xúc khác biệt. Chúng ta hãy cùng đi chơi và khám phá Huế với người đàn ông Ấn Độ này. Với anh Ray MAYUKH DAM, cuộc sống ở Huế trôi đi êm đềm, yên bình, không vội vã và đầy chất thơ. Trong mắt anh, Huế vẫn giữ được vẻ đẹp thanh tao mà cảm giác như không bao giờ phai nhạt. Ngay cả giữa sự phát triển hiện đại, vẫn có một sự tôn kính chung đối với di sản, một thỏa thuận ngầm để tôn vinh cái cũ trong khi đón nhận cái mới. Huế không chỉ là một thành phố mà còn là một trải nghiệm về quá khứ của Việt Nam và là một tấm gương phản chiếu tâm hồn. Anh Ray rất thích khi về Huế vì ở đây lịch sử không chỉ gói gọn trong các bảo tàng mà sống động trong từng không gian, con phố, các món ăn và ngay cả trong nụ cười của những con người bình thường nhất mà anh gặp gỡ. Chính năng lượng tự nhiên của thành phố này khiến anh luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Huế is a city of the culture and a long history. I wonder what you have explored about Huế city. Most important place in Hue is the Hue Imperial City. That is the UNESCO heritage site, and beside that, world famous iconic places. So beside Imperial City, I also visited some royal tombs, especially the former emperor of Minh and Tu Duc. And beside that, I also visited some place, the local market, even walking around the whole city in Hue. And in that I explore and observe many cultural activities, especially it's related to the food. Like one of the most iconic food is bún bò Huế. Like even I'm living in Ho Chi Minh City now, but sometimes I go for Hue restaurant to eat bún bò Huế or bún bò bò kho. So these are the things, and beside that, I can say that the fish and rice that I comka, that is quite same taste and similar cooking style, same as my hometown. So that's why it makes me feel, oh, I'm in my place, in my hometown, whenever I come to Hue or even other part of Vietnam. Which thing do you like about lifestyle in Huế city? The lifestyle of Hue city, in one short sentence, I can say that peaceful. Because in anywhere in the big cities in the world, we are always running after something. But in Hue, we feel a peace, tranquility, and a feelings of self-reflection. When we feel ourselves, sometimes we need our space. So that is the vibes I get from this city. Here, the Hue city is not like a very fast moving city. So here people are more focused on their activities and in their own self for developing their whatever the specialty fields they are. And that is one of the uniqueness of the Hue, is like a city with peace and tranquility. As a photography enthusiast, what are your feelings when taking photo in Hue? In Hue, whenever I try to take pictures, I like to go around the city, walk around, even if it is the early morning or even in the afternoon or evening.
I like to capture the daily lifestyle, how the people doing their daily work, how people go to for their dinner or lunch, how how the activities are going on. And even there is another part is many people maybe they have not observed it. There is a very calm and peaceful nightlife in Hue, especially in the center of the city. So Hue is a city which balance between the traditions and modern lifestyle. If I come to Hue again, I would like to go more deep into understand the history, culture, and the different places which is very unknown for the for tourists or for the local people only know that how the heritage and cultural side. Sometime whenever I go to any heritage or historical places, I like to sit down there to feel and observe the time, how this place or this monument or this location have seen so many generations, so many empires, and how they move to this present era. Thank you for interesting sharing. I hope you will have more nice experiences in Hue City. Thank you very much. It's my pleasure to be in Hue City once again because of this photo exhibition organized by Vietnam exhibition for international photographers, the third international photography exhibition. So I would like to say thanks to the Department of Fine Art, Photography and Exhibition in Hanoi for giving me this opportunity to be in Hue once again. And I would like to say to my friends around the world, even in entire Vietnam, come to the Hue City. This is the city with the peace and tranquility where you can feel the vibes of the past and present and also the traditional values of this city. So I would like to say thanks you one again. Bye bye. Những khoảnh khắc đẹp của Huế không chỉ tồn tại trong đời thực mà còn lưu dấu trong tâm hồn của người đam mê cái đẹp. Nhiếp ảnh với những góc máy đặc biệt luôn khiến lòng người rung động. Xin cảm ơn người bạn Ấn Độ, anh RAJ MAYUKH DAM đã đến Huế cùng những nhiếp ảnh gia trong nước và quốc tế khác, góp phần quảng bá và lan tỏa hình ảnh đẹp về con người, nhịp sống và văn hóa Huế. Kỹ sư chân dung Huế Đức Văn Người số này cũng vừa khép lại. Nhà Kỳ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.